Hello everyone, welcome to you all in today's session. So আজকের সেশনে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি লাস্ট ক্লাসটা কেউ যদি ফলো করো আমি তারপর থেকে বেসিক্যালি ডিসকাস করব. So today I shall going to talk about the first topic under monopoly. It's the multiplant form under monopoly. So there are various cases where we find that there are multiple form in a multiplant monopoly types. So in that type of case, under multiplant monopoly, let us consider that first things there are two firms under this monopoly market. One is firm A and another one is firm B. So যদি কোনো একটা পার্টিকুলার মার্কেটে দুটো টাইপের ফার্ম এক্সিস্ট করে, একটা ফার্ম A and একটা ফার্ম B, and দুটোই ওই সিঙ্গেল মনোপলি প্রোডিউসারের আন্ডারে প্রোডিউস হচ্ছে. তো এই টাইপের যখন মাল্টিপ্লান্ট মনোপলি হয় তখন তাদের বেসিক্যালি এই ইকুইলিব্রিয়াম সিচুয়েশন কিভাবে ক্রিয়েট হয় and প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং সিচুয়েশনটা কি হয় সেটা নিয়ে আজকে ডিটেইল ডিসকাস করছি. তো as you can see here I have plotted three types of graphs. The first is for farm A, this is for farm B, and this is the ultimately monopoly producers structure. So this is for monopoly producers. So for farm A and for farm B, we have noticed that there is a particular thing we have to mention, that is the marginal cost curve. The marginal cost curve are basically identical. So you have to remember one thing, though these two firms are operate under a same monopoly firm, but the product they have produced are homogeneous. That means in that particular situation, maybe there are two or more firms available under this monopoly firm, but the products produced by all the firms are same, exactly same. So এই টাইপ যখন আমরা দেখছি তখন আমরা দেখব যে মার্জিনাল কস্ট কার্ভটা কিন্তু আইডেন্টিক্যাল হবে. দ্যাট মিন্স marginal cost for firm A or firm 1 is exactly equal to the marginal cost for firm 2. এই দুটো জিনিসকে সেম হতে হবে and ultimately সেটা marginal revenue এর সাথে সেম হবে. ওকে, and second thing, এই যদি ফার্স্ট গ্রাফটা ফলো করো A ফার্মের যে গ্রাফ and B ফার্মের যে গ্রাফ, সেখানে মার্জিনাল কস্টটা যেটা রয়েছে and এখানে যে মার্জিনাল কস্টটা রয়েছে, এই যে হরাইজন্টাল ডিসটেন্স, এই হরাইজন্টাল ডিসটেন্সগুলোকে যদি আমরা সাম আপ করি তাহলে আমরা আলটিমেটলি এন্টায়ার মনোপলি ফার্মটার মার্জিনাল কস্টটা পেয়ে যাব. দ্যাট মিন্স if you need to calculate MC, that means marginal cost of that particular monopoly, so you need to sum up MC1 and MC2. This is the main formula. So এখানে একটা রিজন আছে, রিজনটা হচ্ছে এই মার্জিনাল কস্ট কার্ভ দুটো আইডেন্টিক্যাল কেন, তার কারণ হলো ফার্ম A এন্ড ফার্ম B তে যদি মার্জিনাল কস্ট কার্ভগুলো ডিফারেন্ট হতো তাহলে মনোপলি প্রোডিউসারের কাছে একটা ইনসেন্টিভ থাকতো. ইনসেন্টিভটা কি? whether he or she try to produce more in farm A or in farm B. বাট যখন এটা আইডেন্টিক্যাল তখন সে কিন্তু দুটো ফার্মের ক্ষেত্রেই সেম লুকআপটা করবে. তো এই হলো বেসিক রিজন. সো এখানে তুমি যদি দেখো ফার্স্ট ফার্মের ক্ষেত্রে আমরা যেভাবে সুপার নরমাল প্রফিট পাই, ইউজুয়ালি সেম সিচুয়েশন অ্যারাইজ হয়েছে. এখানে ফার্স্ট MR ইকুয়াল টু MC হচ্ছে এন্ড এখানে আমরা ধরেই নিচ্ছি যে মার্জিনাল কস্ট কার্ভ এবং মার্জিনাল রেভিনিউ এটা সেম. দ্যাটস ওয়াই এইখানে যদি MR ইকুয়াল টু MC ক্রিয়েট হয় এন্ড আমরা যদি সেটাকে হরাইজন্টালি নিয়ে যাই তাহলে আমরা অ্যামাউন্ট অফ গুড এক্স প্রোডিউসড বাই ফার্ম A সেটা পেয়ে যাচ্ছি. এন্ড এখান থেকে আমরা যদি লাইনটা উপরের দিকে স্ট্রেচ করি তাহলে এই পয়েন্টটাতে এসে প্রাইস লাইন অর অ্যাভারেজ রেভিনিউ লাইনের সাথে আমরা প্রাইসটা আইডেন্টিফাই করতে পারছি. দ্যাটস ওয়াই OA is the per unit price, whereas when we are calculating the per unit cost we need to draw the average cost curve, and this is the average cost for farm A, AC1, and that's why OD is the per unit cost, rather average cost. So এখানে এই যে ব্লু শেডেড জোনটা, this is the supernormal profit area. এবার যদি ফার্ম B রেসপেক্টে আমরা ডিল করি, so this red shaded zone is basically profit area under farm B, just because here average cost is higher than AC1.
That's why the amount of profit getting by firm B is quite low, but marginal cost from firm A and firm B are identical or same. Now, while we are calculating this entire monopoly's marginal cost curve, we basically sum up this OX1 plus OX2 amount, and this is nothing but total output produced by firm, monopoly firm. So this is X equal to X1 plus X2. That means X1 means OX1 and X2 means OX2. So this is nothing but the basically the structure under monopoly multiplant monopoly form. So এই গ্রাফটার ক্ষেত্রে আমাদের আরেকটা কথা একটু মাথায় রাখতে হবে, সেটা হলো এই যে মার্জিনাল কস্ট যেটা আমরা পাচ্ছি বেসিক্যালি MC1 প্লাস MC2 থেকে, এইখান থেকে আমাদের ফার্মটা কত দূর অবধি প্রোডাকশন করবে, হাউ মাচ, ওই পার্টিকুলার জিনিসটা ডিফাইন করতে গেলে আমাদের একটা কন্ডিশন মনে রাখতে হবে, প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং কন্ডিশন। এখানে কোন জিনিসটা সেটা হচ্ছে MC1 must be equal to MC2 and which is equal to marginal revenue. That means till that point both the firms have produced their products, and ultimately while they are reaching MC1 equal to MC2 equal to MR, they will stop the production and reaches the profit maximizing situation. So এই গেল বেসিক্যালি মাল্টিপ্ল্যান্ট মোনোপলির আন্ডারে বেসিক প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং সিচুয়েশন। এরপর আমরা আজকে যেটা নিয়ে ডিসকাস করব সেটা গেল বেসিক্যালি মোনোপলি ফার্মের আন্ডারে বা মোনোপলি প্রোডিউসারের ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই কার্ভটা নিয়ে আমরা ডিল করব। সো কোনো একটা পার্টিকুলার মোনোপলি ফার্মের ডিমান্ড কার্ভের শেপ কেমন হয় and as well as supply কার্ভের শেপ কেমন হয়। তো ফার্স্ট আমরা যেটা নিয়ে ডিল করছি সেটা আসছে ডিমান্ড কার্ভ আন্ডার মোনোপলি। সো ডিমান্ড কার্ভ আন্ডার মোনোপলি দেখতে গেলে আমরা ইউজুয়ালি যেটা দেখি, ডিমান্ড কার্ভ বেসিক্যালি কি দেয়, ডিমান্ড কার্ভ বেসিক্যালি ইট উইল গিভস ইউ আ ডাইরেক্ট রিলেশনশিপ বিটুইন a commodity price and its quantity demanded, while the other parameters will remain unchanged. So usual sense আমরা demand for good x যদি মেজার করি সেটা ডিফারেন্ট ফাংশন থাকে, ডিফারেন্ট প্যারামিটারস। সেগুলো কি থাকে আমাদের, সেগুলো ফার্স্ট থাকে প্রাইস অফ দ্য কমোডিটি, price of the related goods or price of the other commodities, income of the consumer, there may be taste and preference, there may be future expectation and all. But if we consider all these parameters remain unchanged, that means there is a one-to-one relationship between commodity price and quantity demanded. এবার এই সেম লজিকটা যদি তুমি অ্যাপ্লাই করো তো এখানে আমরা ইজিলি দেখাতে পারি যে প্রাইস এন্ড কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড এর মধ্যে যে রিলেশনটা দেখায় সেইটা যদি আমরা গ্রাফিক্যালি প্লট করি ইট উইল বেসিক্যালি গিভস ইউ আ ডিমান্ড কার্ভ কনসেপ্ট। তো আন্ডার দ্য মোনোপলি আমরা ঠিক এইভাবে ডিমান্ড কার্ভটা পাই। সাপোজ if we measure price here and average revenue, marginal revenue, and if we measure quantity of the goods sold or quantity of the produced here, then it will be looks like this. The average revenue curve is this. As average revenue is always higher than marginal revenue except the first or initial point, then the marginal revenue is definitely lies below the average revenue curve, and if you stretch this curve it will cut this horizontal axis and go to the negative part. But the thing is here the demand curve is nothing but the average revenue curve. This is basically the demand curve under monopoly, because তোমরা যদি প্রিভিয়াস সেশনটা ফলো করো সেখানে দেখবে আমরা যে প্রাইস এন্ড অ্যাভারেজ রেভিনিউ যে দুটো কলাম পেয়েছিলাম বোথ আর আইডেন্টিক্যাল, দুটো কিন্তু আইডেন্টিক্যাল ছিল। দ্যাটস ওয়াই আমরা সেই রিলেশন থেকে বলতে পারি প্রাইস এন্ড অ্যাভারেজ রেভিনিউ আর সেম, and this will basically gives you a one-to-one relationship between this commodity price and the commodity, I mean the quantity demanded. So এইটা গেল বেসিক্যালি আমাদের ডিমান্ড কার্ভ। এবার এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন দেয় এমসিকিউ। কোয়েশ্চেনটা হলো তোমাকে অনেক সময় জানতে চায় আন্ডার দ্য মোনোপলি মার্কেট হোয়াট আর দ্য বেসিক রিলেশন বিটুইন অ্যাভারেজ রেভিনিউ অ্যান্ড মার্জিনাল রেভিনিউ। কোয়েশ্চেনটা একটু ভালো করে দেখো। কোয়েশ্চেনটাতে দেওয়া থাকে আন্ডার মোনোপলি
what is the basic relation between average revenue and marginal revenue? Option থাকে এইগুলো, average revenue greater than marginal revenue, option থাকে marginal revenue greater than average revenue, C AR equal to MR, আর last average revenue equal to half of marginal revenue, বা আরেকটা যদি আমি অপশন দিই MR equal to half of AR। ইউজুয়াল সেন্সে এই টাইপের একটা জিনিস দেখায়, বাট তোমাকে মাথায় রাখতে হবে এই টাইপের কেসে কি ধরনের আনসার অ্যাকচুয়ালি হওয়া উচিত। এখানে তোমার সবসময় আনসার হবে, আমরা ডিরেক্টলি ডায়াগ্রাম থেকে দেখতে পাচ্ছি অ্যাভারেজ রেভিনিউ কার্ভ ইজ হায়ার দ্যান মার্জিনাল রেভিনিউ কার্ভ, দ্যাটস ওয়াই I will go for option 1, AR greater than MR। বাট এই কোশ্চেনটা যদি একটু টুইস্ট করে তোমায় বলে, what will be the elasticity condition between average revenue and marginal revenue? এটা যদি স্লোপ ফর্মে তোমাকে বলে, স্লোপের কনসেপ্টে, তাহলে কি হবে? যদি স্লোপের কনসেপ্টে বলে, what will be the relationship between average revenue and marginal revenue curve slope? তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি লিখব? যদি অপশন এটা দেয় average revenue slope is greater than marginal revenue, B average revenue slope is greater than less than marginal revenue, C both are same, that means average revenue slope and marginal revenue slope same, আর last option তোমার যদি দেয় the slope of average revenue or slope of marginal revenue is half of average revenue, এই টাইপের যদি কোশ্চেন দেয় তখন তোমার আনসারটা কি হবে? তো এই টাইপের কোশ্চেন যখন ফেস করবে, তোমাকে স্টার্টিং এই একটা জিনিস একটু মাথায় রাখতে হবে যে এই টাইপের কোশ্চেনের আনসার করতে গেলে তোমাকে ফার্স্ট জানতে হবে যে কোন জিনিসটা অ্যাকচুয়াল সেন্সে ট্রু হবে। আমি যদি আরো একটা অপশন এখানে জুড়ি, সেটা আসছে average revenue equal to half of marginal revenue। এটা দেখতে গেলে তোমায় মাথায় রাখতে হবে কোন কার্ভটা স্টিপার এন্ড কোন কার্ভটা ফ্ল্যাট। ইউজুয়াল সেন্সে আমরা কি দেখেছি, যদি ডিমান্ড কার্ভের পার্সপেক্টিভে আমি বলি, আমরা ইউজুয়ালি যখন স্লোপ ক্যালকুলেট করতাম, ভালো করে মনে রেখে দেখো, ইলাস্টিসিটির ক্ষেত্রে আমরা এটার ইলাস্টিসিটি বলতাম 0, এই কার্ভটার ইলাস্টিসিটি বলতাম 1। এইভাবে আমরা ডিফারেন্ট ভাবে এটাকে বলতে পারতাম। কেন বলতাম? আমরা যদি স্লোপের কনসেপ্টটা মাথায় রাখি তাহলে ইজিলি এই জিনিসটা আমরা বলতে পারবো। তাই ইউজুয়াল সেন্সে যেই কার্ভটা যত বেশি ফ্ল্যাটার, তার ইলাস্টিক ভ্যালুটা কিন্তু আমরা বলতে পারি অনেকটা বেশি, যদি তুমি স্লোপের রেসপেক্টে বলো। এটা ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং, এটাও ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং, বাট এটা স্টিপার, এটা ফ্ল্যাটার। দ্যাটস ওয়াই আমি যদি এটা মড ভ্যালু ক্যালকুলেট করি, দ্য স্লোপ অফ AR is higher than slope of MR। বাট এখানে তুমি যদি এইভাবে কনসেপ্টটা বলো যে মার্জিনাল রেভিনিউ যেটা স্লোপ আসছে, আমি যদি সেইভাবে জিনিসটাকে দেখাই, তো এখান থেকে আমরা এই জিনিসটা বলতে পারি MR equal to 2 into AR, বা এই জিনিসটাকে আমি যদি এই ফর্মে বলি, জাস্ট আমি এমসিকিউটা ডাইরেক্টলি আমি স্ট্রেট করছি যে if AR and MR schedule, if average revenue and marginal revenue schedules of a monopoly firm are downward sloping straight line, then first option slope of AR equal to half of slope of MR। এই জিনিসটা সবসময় মাথায় রাখবে। MR কার্ভের যা স্লোপ আসছে তার রেসপেক্টে AR কার্ভের স্লোপটা ঠিক ডাবল হবে। তার কারণ যদি ইলাস্টিসিটি কনসেপ্টটাকে মাথায় রাখো, ইলাস্টিসিটি কনসেপ্টে এখানে E equal to 0 means কি? অ্যাকচুয়াল সেন্স E equal to 0 means আমি যদি ডিমান্ড আর প্রাইসের রেসপেক্টে এখানে আমি ক্যালকুলেট করি, এটা স্লোপ হচ্ছে del Q by del P into P by Q। আমি Q and P টা আমি আনচেঞ্জড এখানে ধরলাম জাস্ট বিকজ ইনিশিয়াল কন্ডিশন। সো del Q by del P
এই জিনিসটা হচ্ছে দিস ইজ নাথিং বাট 1 বাই স্লোপ। So this is reciprocal form of slope. So এই entire value 0 means somehow এই পোরশনটার ভ্যালু 0, এটার ভ্যালু যদি 0 হয় 1 বাই 0 means infinite. That's why তোমাকে জানতে হবে যে স্টিফার কার্ভ যেটা থাকছে সেই কার্ভটার যদি তুমি মড ভ্যালু নাও সেটা স্লোপের ভ্যালু কিন্তু বেশি হচ্ছে রাদার দ্যান ফ্ল্যাটার ওয়ান। সো এই কনসেপ্টটা ভালোভাবে মাথায় রাখো, কারণ ইলাস্টিসিটিটা যেভাবে চেঞ্জ করছে স্লোপটা তার অপোজিট ভাবে চেঞ্জ করবে, বিকজ ইলাস্টিসিটির সাথে স্লোপের কি রিলেশনটা বেসিক্যালি আমরা যখন ইলাস্টিসিটি ক্যালকুলেট করব আমরা বেসিক্যালি ইনকর্পোরেট করি 1 বাই স্লোপ কনসেপ্ট। সো দিস ইজ নাথিং বাট দ্য বেসিক কনসেপ্ট অফ ইলাস্টিসিটি। তো এখান থেকে আমরা পাবো এই কার্ভটার ইলাস্টিক ভ্যালু অনেকটা বেশি হবে রাদার দ্যান দিস, দ্যাটস ওয়াই এই কার্ভের স্লোপটা অনেক বেশি হবে রাদার দ্যান দিস। তাই এটার ক্ষেত্রে মাথায় রাখবে AR ইকুয়াল টু হাফ অফ স্লোপ অফ MR, দ্যাটস ওয়াই এই অপশনটাতে আমরা যাব। এই এমসিকিউটা কিন্তু অনেক সময় দেয়। এরপর আমি যেটাতে আসছি সেটা হচ্ছে আমরা ডিমান্ড কার্ভের কোন পোরশনটাতে লাই করব। সো এটার জন্য আমি যদি এই কনসেপ্টটা একটু মনে করিয়ে দিই, আমরা যখন ডিমান্ড কার্ভ পড়েছিলাম আমরা যদি কোনো একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে তার ইলাস্টিসিটি ক্যালকুলেট করতাম তাহলে সেটা দেখতে অনেকটা এই টাইপের হতো। Suppose if we measure price, average revenue here, and here we measure quantity. So it will be looks like this. Suppose our average revenue curve is this. This is average revenue or price line. So এটাকে যদি আমি ডিমান্ড কার্ভ কনসিডার করি, এর যে কোনো পয়েন্টের রেসপেক্টে আমি ইলাস্টিসিটি ক্যালকুলেট করতে পারি, এন্ড সেটা কিভাবে? সাপোজ দিস ইজ A and this point is suppose B. ওকে, আমি ফর সেক অফ সিম্পলিসিটি এটাকে আমি অ্যাক্সিসের সাথে টাচ করালাম। সো আমরা বেসিক্যালি পয়েন্টের রেসপেক্টে কিভাবে ক্যালকুলেট করি? সাপোজ দিস ইজ দ্য মিড পয়েন্ট অফ দ্য লাইন AB. So at this point the elasticity should be, at this point elasticity should be the lower segment of this curve, that means EB, divided by the upper segment AE, and this should be 1 just because EB equal to AE. This is the midpoint. So এই পয়েন্টের elasticity value 1. তো আমি যদি লোয়ার সেগমেন্টে দেখি এখানে is there any lower segment at point B? No, the lower segment is 0. That's why the elasticity value at point B is 0 divided by AB, and this is nothing but 0. If you consider this point at point A, the elasticity value is AB divided by 0, that means infinite. So if we move from right to left, আমরা যদি এই দিক থেকে এই দিকে মুভ করি, value of the elasticity কিন্তু ইনক্রিজ করছে, and এটার রিজনটা আমরা বলতে পারি এইখানে। আচ্ছা, so that's why from point B to E the value of the elasticity must be greater than 0 and less than 1. Here this is 1, and after that again it will be less than infinite but more than 1. So monopoly producer কোথায় প্রোডিউস করবে? সব সময় এই জোনটাতে প্রোডিউস করবে। monopoly producer always এই জোনটাতে প্রোডিউস করবে, এটা সব সময় মাথায় রাখবে। ইলাস্টিক জোনটাতে প্রোডিউস করবে, এটা অনেক সময় এমসিকিউতে দেয়। তো নেক্সট পার্টটাতে আমি আসছি যে সাপ্লাই কার্ভ আন্ডার মনোপলি। মনোপলির আন্ডারে কোনো সাপ্লাই কার্ভ থাকে কি থাকে না। তো আমরা যদি মনোপলির আন্ডারে সাপ্লাই কার্ভ থাকে কিনা সেটা কনসিডার করে দেখি, তাহলে আমরা বেসিক্যালি দুটো জিনিস খেয়াল করব। দেখো, monopoly farm means single seller, and the farm is the sole producer of the entire commodity produced. So আমি যদি সেই সেন্সে দেখি, ফার্মের হাতে, এটা যদি ফার্ম হয়, দুটো চয়েস থাকে। ফার্স্ট চয়েস, the farm may sell their product with the different prices but at a same quantity. So first আসছে
same quantity sold at a different price. তো আমি এই ফার্স্ট পয়েন্টটা রেসপেক্টে আমি যদি গ্রাফটা ড্র করে দেখাই, এখানে আছে ডিফারেন্ট প্রাইসে সেম অ্যামাউন্টের গুড মার্কেটে সেল করে। সো ইট উইল বি লুকস লাইক দিস। আমি যদি এইভাবে জিনিসটাকে দেখি, এইখানে ধরো রয়েছে প্রাইস অ্যান্ড কস্ট, আর এইদিকে রয়েছে কোয়ান্টিটি। সো ইট উইল বি লুকস লাইক দিস। সাপোজ the initial curve is this is AR1, this is MR1, this is AR2, this is MR2. ওকে, সো দুজন ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে দুরকম দেয়া রয়েছে। তো বেসিক্যালি এ কেন করছে এটা, দুটো ইন্ডিভিজুয়ালকে ও ডিফারেন্ট প্রাইসে সেল করছে। এন্ড সেটা কিভাবে, আমরা যদি এইভাবে জিনিসটাকে খেয়াল করি, সাপোজ আমি আমার মার্জিনাল কস্ট কার্ভটাকে আমি উপরের দিকে স্ট্রেচ করছি, এন্ড ইট উইল বি লুকস লাইক দিস। আমি ধরো আমার মার্জিনাল কস্ট কার্ভটাকে ঠিক এইভাবে স্ট্রেচ করছি। ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশন কোথায় আসবে, কালকে বলেছিলাম এম আর এমসি এর সাথে কাট করছে দেখেন ইন্টারসেকশন পয়েন্টে। বাট একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, এমসি সবসময় আপওয়ার্ড রাইজিং পোরশনটা দিয়ে কাট করবে, কখনো ডাউনওয়ার্ড সেকশনে কাট করলে ইকুইলিব্রিয়াম ক্রিয়েট হবে না। সো এই ক্ষেত্রে ফার্স্ট ইকুইলিব্রিয়াম অ্যারাইজেস এট দিস পয়েন্ট, এন্ড এর রেসপেক্টে আমি যদি প্রাইসটাকে ডিটারমাইন করি, দিস ওয়ান উইল বি দ্য প্রাইস। ওকে, এটা পাওয়া গেল। এইটা যদি সেম জিনিসটা হয়, এবার আমি যদি এই কার্ভটা রেসপেক্টে সেম জিনিস তোমায় দেখাই, সো ইট উইল বি দা প্রাইস P1। এবার আমি যদি সেকেন্ড গ্রাফটাকে দেখাই, সেকেন্ড গ্রাফের এমআরটাকে আমি যদি নিচের দিকে ড্র করি, এটা তাহলে সেম জায়গা দিয়ে পাস করবে। জাস্ট একটু ভালোভাবে খেয়াল করে দেখো, আমার গ্রাফটার লাইনটা যদি এই দিকে পাস করে, দিস ইজ MR2, তাহলে এবার কি হচ্ছে, আমার গ্রাফটা যদি এই টাইপের হয়, again the price line will intersect this average revenue curve, যেটা সেকেন্ড, সেটা হলো এই প্রাইস। দেখো এখান থেকে দু ধরনের প্রাইস ক্রিয়েট হলো। আমি এগেইন দেখাচ্ছি, ফার্স্ট MR1 ছিল এই গ্রাফটা, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট MR1, এন্ড তার রেসপেক্টে অ্যাভারেজ রেভিনিউ ছিল এই কার্ভটা। সেকেন্ড AR2 হলো উপরে এই কার্ভটা, তার রেসপেক্টে MR2 হলো এই গ্রাফটা। সো এটা যদি হয় এই টাইপে, এইখানে একটা প্রাইস ক্রিয়েট হচ্ছে, এখানে একটা প্রাইস ক্রিয়েট হচ্ছে, তার জন্য দেখো ডিফারেন্ট প্রাইস হচ্ছে বাট সেম অ্যামাউন্টের গুডস সোল্ড করবে। সো এটা গেল ফার্স্ট কন্ডিশন। আমি যদি প্যারালালি সেকেন্ডটা দেখাই, সেকেন্ড কন্ডিশন বি তে আসছে at a same price firm may sell different amount of goods। তার মানে ডিফারেন্ট অ্যামাউন্টে গুডস সেল করছে এট আ সেম প্রাইস। তার ডায়াগ্রামটা যদি আমি ড্র করি, ইট উইল বি লুকস লাইক দিস। প্রাইস এন্ড মার্জিনাল, আমি মার্জিনাল কস্ট এন্ড অ্যাভারেজ রেভিনিউ, মার্জিনাল রেভিনিউ এখানে যদি ড্র করি, এগেইন আমি সেম প্রাইসের রেসপেক্টে ড্র করছি। সো এখানে যদি আমি দু ধরনের গ্রাফ ড্র করি, দিস ইজ অ্যাভারেজ রেভিনিউ ফর সেকেন্ড গ্রাফ, this is MR2, this is AR1, this is MR1, and এখানে আমরা দেখছি সেম প্রাইসে, দ্যাট মিন্স প্রাইসটা সেম থাকবে বাট কোয়ান্টিটিটা ডিফার করবে। আমি অ্যাজিউম করে নিচ্ছি প্রাইসটা এখানে রয়েছে, তাহলে অ্যাকচুয়াল সেন্সে কি আসছে, প্রাইস যদি এখানে হয়, প্রাইসটা যদি এই জায়গাতে সেট করি আমি, তাহলে এই যে অ্যাভারেজ রেভিনিউ কার্ভ, এই পয়েন্টে আমি প্রাইসটাকে সেট করলাম। প্রাইস যদি এখানে সেট করা থাকে, তাহলে অ্যাকচুয়াল সেন্সে দেখো এইখানে আর এইখানে। সো
আমার মার্জিনাল কস্ট কার্ভটা ঠিক এইভাবে পাস করছে এমসি। এবার ভালোভাবে দেখো, তো ফার্স্ট গ্রাফটা হলো MR1 and AR1, এইটা আমার ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট at E1, E1 এর রেসপেক্টে আমার প্রাইস ডিটারমাইন হয়ে গেল P স্টার and quantity is Q1। এটা একটা কনজিউমারের জন্য অ্যাপ্লিকেবল। ফর দ্য সেকেন্ড কনজিউমার আমি সেম মার্জিনাল কস্টটাতে আমি দেখছি যে এটা MR2 কে এই পয়েন্টে কাট করছে and that's why এখান থেকে ইকুইলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটি এখানে ক্রিয়েট হচ্ছে Q2 but the price is same। এই দুটো জিনিস অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রাডিক্ট করে, তার কারণ এটা কখনো পসিবল না যে একটা সেম প্রাইসে ডিফারেন্ট কমোডিটি আমি ডিফারেন্ট কোয়ান্টিটি আমি সেল করছি, প্যারালালি ডিফারেন্ট প্রাইসে আমি সেম কমোডিটি সেম অ্যামাউন্ট আমি সেল করছি। এই দুটোর থেকে আমরা কখনো ওয়ান টু ওয়ান রিলেশনশিপটাকে ড্র করতে পারি না। সো দেয়ার ইজ নো ওয়ান টু ওয়ান রিলেশনশিপ, সো there is no one-to-one relationship between commodity price and quantity sold। That's why there is no supply curve under monopoly। যদি এক্সামে দেয় এই দুটো সিচুয়েশন ড্র করে এই দুটো রিজনকে প্রপারলি এক্সপ্লেন করতে হবে। ওকে, আশা করি এই কোশ্চেনটা ক্লিয়ার। সো এবার আমরা নেক্সট পার্ট যেটাতে আসছি সেটা আসছে মনোপলির আন্ডারে লাস্ট বাট ইন্টারেস্টিং পার্ট, সেটা হলো প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন। বাট প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন কথাটা মানে কি? হোয়াট ডু মিন বাই প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন? প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন কেন হয়? দেখো, price discrimination means when a monopoly producer discriminate its price among the different consumers, then it will be looks like a price discrimination under monopoly। তো এই ধরনের সিচুয়েশন কেন ক্রিয়েট হয় সেটা জানতে গেলে ফার্স্ট জিনিসটা জানতে হবে এই যে প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন সেটা কেন হয়। সেটা একটা রিজনেই হয়, monopoly producerরা actually the firm as a market power which is known as usually monopoly power, and monopoly power টা basically কি করে? to set the market price। এই যে মার্কেট প্রাইসটা সেট করে ফার্ম, তার থেকে কিন্তু এই monopoly power জিনিসটা হয়, and that's why এই প্রাইস ডিসক্রিমিনেট করার অ্যাডভান্টেজটা monopoly producer নেয়। এবার এই প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন ব্যাপারটা ডিফারেন্ট রিজনে হতে পারে। একটা হতে পারে পার্সোনাল রিজন, আমি মেবি কাউকে প্রেফার করি, দ্যাটস ওয়াই আমি তাকে লো প্রাইসে কোনো কিছু গুডস অফার করছি, বা আমার কাছে কেউ কমপ্লিটলি আননোন, তাকে আমি একটা হাই প্রাইসে সেম কোয়ান্টিটির একটা সেম কমোডিটি সেল করলাম। সো দেয়ার ইজ মেবি ডিফারেন্ট রিজনস। সো ওয়ান রিজন ইজ ফর পার্সোনাল রিজন, আনাদার ওয়ান মেবি জিওগ্রাফিক্যাল রিজন বেসিস। কোনো একটা দূরে কোনো কেউ লোকেট করে, তাকে আমি আমার গুডসটা পাঠাবো অ্যাজ আ হায়ার প্রাইস, বাট আমার রিজিয়নের মধ্যে আমার লোকালিটিতে যে আছে তাকে আমি সেম কমোডিটিটা অফার করছি একটা লোয়ার প্রাইস। সো ডিসক্রিমিনেশনের ডিফারেন্ট রিজন আছে, কেউ কোনো ডিফারেন্ট স্ট্যান্ডার্ড কোন বই আছে সেখান থেকে দেখলে এই জিনিসটা পেয়ে যাবে। তো মেইনলি আমি যেটাতে আসছি সেটা হচ্ছে টাইপস অফ প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন। এর কিছু মেইনলি টাইপস হয়, সেই টাইপসগুলো কি কি? আমি যদি ফার্স্ট টাইপসটা দেখাই, স্টার্টিং এ যেটা আছে সেটাকে বলা হয় ফার্স্ট ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন। এই ফার্স্ট ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন কথাটার মানে কি? এটার আরেকটা ডিফারেন্ট নাম আছে যেটাকে অ্যাকচুয়ালি বলা হয় পারফেক্ট প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন। এই যে পারফেক্ট প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন, হোয়াট ডাজ অ্যাকচুয়ালি মিন? এটার মানেটা কি? পারফেক্ট প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন মিন্স এক্ষেত্রে মনোপলি প্রডিউসারের কাছে মার্কেটের ডিমান্ড সিচুয়েশনটা কমপ্লিটলি নোন। তাহলে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে, that the situation of the market demand is completely known
টু দ্য প্রডিউসার অর সেলার, যে সেলার এখানে সেই প্রডিউসার। সো মার্কেটের ডিমান্ডের নলেজটা কিন্তু কমপ্লিটলি আছে, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই ও অ্যাডভান্টেজটা কি নেয়, অ্যাডভান্টেজটা এটা নেয় আমি বা আরো যদি থার্ড পার্সন কেউ থাকে যে ওই পার্টিকুলার কমোডিটিটা কনজিউম করতে যাচ্ছি অ্যাজ আ বায়ার, আমাদের কাছ থেকে কিন্তু ম্যাক্সিমাম উইলিংনেস টু পে আমাদের যেটা সেটাকে এক্সট্রাক্ট করে দেয়। দ্যাটস ওয়াই আমরা একদম এক্সট্রিমে গিয়ে যেটা পে করতে রাজি থাকি, ওই সেলার আমাদের থেকে সেই প্রাইসটাই নেয়। দ্যাট মিনস আমাদের ক্ষেত্রে কনজিউমার সারপ্লাসের যে কনসেপ্টটা সেটা টোটালি ভ্যানিশ হয়ে যায়। দ্যাটস ওয়াই কনজিউমার সারপ্লাসটা অ্যাজ আ হোল ইচ অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়ালের থেকে ওই মনোপলি প্রডিউসার এক্সট্রাক্ট করে নেয়। কিভাবে? সেটাকে তার প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং কন্ডিশন। সো এই কারণে এই ফার্স্ট ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশনে কনজিউমার সারপ্লাসের ভ্যালু জিরো হয়ে যায়, এটা যেন মাথায় থাকে। তো এই ধরনের জিনিস কখন হয়? ডিফারেন্ট এক্সাম্পল আছে। আমি বলতে পারি এয়ারলাইন্স এই ধরনের হয়, কারণ যখন টিকিটের হাই ডিমান্ড থাকে ওরা ইউজুয়ালি দেখবে প্রাইসটা হাই করে থাকে। দেন আফটার সার্টেন টাইম তুমি দেখতে পাবে যে যখন ম্যাক্সিমাম টিকিট সেল হয়ে গেছে, দেন কিছু টিকিটের জন্য ওরা একটু প্রাইসটাকে ফলো করে হলো। আফটার দ্যাট যখন দেখছে আবার ভিড় শুরু হচ্ছে, প্রাইসটা আবার হাইক করে। সো সিচুয়েশন বুঝে ওরা কিন্তু প্রাইসিংটা সেট করে। দিস ইজ ওয়ান টাইপ অফ মনোপলি। সো এই ফার্স্ট ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশনের এই এন্টায়ার জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে। নেক্সট চলে আসছে সেকেন্ড ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন। সেকেন্ড ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন মেইনলি কেন হয়, বা সেকেন্ড ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশনে কি হয় রেজাল্ট? তো সেকেন্ড ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশনের ক্ষেত্রে আমাকে মাথায় রাখতে হবে এখানে বাল্ক প্রাইসটা হয়। ইউজুয়ালি এখানে আমরা ব্লক প্রাইসিং বলে একটা কনসেপ্ট ইউজ করি। ব্লক প্রাইসিং, ব্লক প্রাইসিং। হোয়াট ডু মিন বাই ব্লক প্রাইসিং? ব্লক প্রাইসিং মিন্স আমরা এক একটা ব্লকের রেসপেক্টে এক একটা প্রাইস সেট করব। সে ফর এক্সাম্পল একটা মার্কেটে মনোপলি প্রডিউসার তার গুড সেল করছে, ফ্রম ফার্স্ট ইউনিট টু 9 ইউনিট তার প্রাইসটা দেওয়া রয়েছে 50 রুপি পার স্কয়ার। সো সেকেন্ডের জন্য ফ্রম 10 টু 19 দ্য প্রাইস ইজ 45 রুপি পার গুডস। থার্ড অ্যামাউন্টে 20 টু আপ টু আনলিমিটেড তুমি যাই না, সেক্ষেত্রে সেটা হয়ে যাচ্ছে মেবি 37 রুপি। So that's why this is called block pricing. কোনো পার্টিকুলার একটা অ্যামাউন্টের জন্য একটাই প্রাইস, এখানে কিন্তু ডিফারেন্ট প্রাইস অফার করা হয়। তুমি যদি এই অ্যামাউন্টের নাও, he or she has to pay this। কেউ যদি এই টাইপটা নেয় 10 টু 19 ইউনিট, তাকে এই অ্যামাউন্টটা পে করতে হবে। সো এইভাবে সেকেন্ড ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশনটা বেসিক্যালি রান করে। সো দিস ইজ দ্য মেইন ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট রিগার্ডিং সেকেন্ড ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন। এবার আমি যদি লাস্ট অর থার্ড ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশনটা বলি, থার্ড ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন ইজ কমপ্লিটলি বেসড অন জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন বেসিস। সাপোজ আমি একটু আগে যেটা বলছিলাম, কোন একজন পার্টিকুলার ইন্ডিভিজুয়াল সে হয়তো কোন একটা দূরে কোন একটা জায়গাতে থাকে, তো সে আমার যদি কমোডিটি, আমি যদি মনোপলি সেলার হই, আমার কমোডিটিটা সে যদি পারচেজ করতে চায়, তাকে মেবি আমি হায়ার প্রাইস চার্জ করব। আমার লোকালিটিতে যে থাকে সে নোন পারসন, তাকে আমি অনেকটা অফারে কোন একটা গুডস কম দামে সেল করলাম। সো দিস ইজ দ্য থার্ড ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন কেস। সো মনোপলির আন্ডারে এই জিনিসগুলো খুব ভালোভাবে জেনে নেবে। আর যারা এমসিকিউ এর জন্য মেইনলি করছো, এই চ্যাপ্টার থেকে আমি বলবো মেইনলি ক্যারেক্টারিস্টিক্স ভালোভাবে পড়ো, ইকুইলিব্রিয়াম সিচুয়েশনস কি সেগুলো পড়ো, ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশন কি পড়ো, মনোপলি পাওয়ার, লার্নার ইন্ডেক্স, এই দুটো জিনিস ভালোভাবে পড়ো। লার্নার ইন্ডেক্সটা যদি 0 হয়, দ্যাট মিন্স মনোপলি পাওয়ার যদি 0 হয়, তার কন্ডিশনটা কি, ওই যে প্রাইস ইকুয়াল টু মার্জিনাল কস্ট, ওইগুলো দেখে নাও। তার সাথে এই যে ডিফারেন্ট মনোপলির আন্ডারে সাপ্লাই কার্ভ থাকে না, কেন থাকে না তার দুটো রিজন। লাস্ট আমি যেটা করালাম ইলাস্টিসিটি কনসেপ্ট, যেটা অ্যাভারেজ রেভিনিউ আর মার্জিনাল রেভিনিউ কার্ভের মধ্যে ইলাস্টিসিটিটা কিভাবে দেখছো সেটা, ওই আমি যেটা একটু আগে বললাম যে অ্যাভারেজ রেভিনিউ ইকুয়াল টু হাফ অফ এমআর, ওই কনসেপ্টটা। তার সাথে ডিমান্ড কার্ভের কোন পোর্শনে
এই মনোপলি প্রডিউসার বেসিক্যালি প্রডিউস করে ওই পোর্শনগুলো। অ্যান্ড ফাইনালি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশনে প্রত্যেকটা পার্টে কনজিউমার সারপ্লাসের ভ্যালু কি হয় বা কোনো পার্টের প্রপারলি এক্সাম্পল কি, ব্লক প্রাইসিং কোন পার্টিকুলার প্রাইস ডিসক্রিমিনেশনের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়, এগুলো ভালোভাবে দেখে নাও। ওকে, সো যদি লাস্ট ভিডিওটা কেউ না দেখে থাকো আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, একটু দেখে নিও। আমরা নেক্সট ডে মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন নিয়ে ডিল করবো। আজকের মতো এখানে থ্যাংক ইউ।